யா ஓகே. யூடியூப் லிங்க் வந்துருச்சு. அருள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரமேஷ். Yeah, we can start with Tamil Thai author. ஓகே. தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுவோமா இல்லை எப்படி நம்ம? ஓகே. யா யூடியூப்ல போட்டுருவோம் அருள். நான் யூடியூப்ல போடுறேன். இருக்கும் இருக்கும். நன்றி. நன்றி ஹேமா. தமிழ் மன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்பான்சர்ஸில் வந்து பிளாட்டினம் ஸ்பான்சர் நம்ம ஹேமா. அவங்க வந்து ஹேமா சங்கர் வந்து ரொம்ப நாளாக நமக்கு ப்ரோலராக ஸ்பான்சர்ஸாக இருந்திருக்காங்க. தமிழ் மன்றத்துக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்க இப்போ வந்து ரியல் எஸ்டேட் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ வந்து ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறது. அதில் வந்து எப்படி அப்பாக இருந்தாலும் டவுனாக இருந்தாலும் எய்தர் பையர் மார்க்கெட் ஆர் செல்லர் மார்க்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி நான் அதில் வந்து கெயின் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஐடியாஸ், இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் பையர்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரி தாட் ப்ராசஸ், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் பையர்ஸ்க்கு வந்து குறைஞ்சி எந்தெந்த இடத்துல அவங்க ஈஸியாக வாங்கலாம், எவ்வளோ லோ ப்ரைஸில் இல்லை எவ்வளோ பட்ஜெட்டில், அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் அவங்க நமக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி கேட்கலாம். ஹேமா, நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஹேமா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஹேமா சங்கர். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தேங்க்ஸ் கிவிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன நோட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்குறேன். I am so thankful and grateful for so many things in my life, and today is a perfect day to show all my gratitude and towards Bay Area Tamil Mandram and last 2 years EC team and current EC team, my family, friends, my well-wishers, all my clients, and everyone who have joined today. Ellarkum enoda sincere thank you. Thank you all. ஆக்சுவலி இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண எல்லாமே வந்து இவங்களோட சப்போர்ட்ல தான் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் பீன் 19 years and next year is going to be my 20th year and I feel like I just started today and it's been 19 years. இவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம வந்து இதை என்னால் பண்ணியிருக்க முடியாது. அண்ட் நான் இது வரைக்கும் நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர்ஸ், செல்லர்ஸ், செகண்ட் டைம் பையர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன்.
And also like East Bayல வந்து I've been recognized as top 10%, and last 2 years when I was featured as top 1.5% real estate professional in United States. So which is huge for me, and again thank you for everyone's support. இப்போ வந்து first real estate, it's always a hot, I think one of the hot topics in any market, whether it's a buyer's market or seller's market. எல்லாருக்குமே வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல ஒரு கியூரியாசிட்டி என்ன நடக்குது மார்க்கெட்ல அப்படின்ட்டு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ வுட் லைக் டு சே லைக் ஃபோர் பேசிக் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ரியல் எஸ்டேட் ஒரு வீடு வாங்குனா எதனால வீடு வாங்கணும், என்ன பெனிஃபிட்? ஸோ பேசிக் 4 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have here is a dual purpose investment. அப்படின்னா என்னன்னா, like a home is both the current need and an investment in your future. So இப்போ in last 2 years பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட்ல அந்த நீட் அப்படி நிறைய பேருக்கு வீடு வாங்குறது ஒரு விஷயம் இருக்கும், பட் அதை தாண்டி நீட் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல தான் அந்த நீட் நான் நிறைய பார்த்தேன். லைக் எல்லாரும் வந்து ஐ நீட் ஓகே ஒரு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட்ரூம்ஸ் வேணும், பேக்யார்ட் வேணும், அது வந்து இட் வாஸ் மஸ்ட் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த நீட் அண்ட் தட்ஸ் லைக் யுவர் ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ பிஃபோர் கோவிட் 2019ல வாங்கினவங்க கூட they got a good equity and then they sold the homes like now probably beginning of this year. So அந்த அளவுக்கு they build a good equity. So that's like your future investment. And the next one, it's valuable savings. It's like இப்போ உங்க மார்கேஜ் பேமெண்ட்ல உங்களோட அந்த பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரின்சிபல் வந்து தட்ஸ் லைக் யுவர் சேவிங் அக்கௌண்ட் மாதிரி. அது நீங்க regardless of market, but at least you will get that back. So that's like your future investment also, like your savings account. So next point வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a protection from inflation. So அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷன்ல everything you are paying extra to get your goods, right? அதே மாதிரி பிரைஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட இப்ப ரெண்டும் ஆல்சோ இட்ஸ் இன்க்ரீசிங். இப்போ உங்களோட லீஸ் முடிஞ்சதுன்னா, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ரினியூ பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு பே எக்ஸ்ட்ரா டு கெட் யுவர் டு கெட் த ரெண்டல், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி அது இல்லாம மார்கேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, like your mortgage payment will remain the same whether you fix, like you have a fixed rate of 30 year illa 7 years 5 years, at least mortgage rate வந்து increase ஆகாது. So you'll be paying the same payment. அப்புறம் next fourth point வந்து tax consideration. நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், இப்போ ஹோம் ஓனர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் யூ கெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் tax benefits. இப்போ நீங்க ரெண்ட் பே பண்ணும்போது வாட் எவர் த ரெண்ட் தட் யூ ஆர் பேயிங், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எனிதிங் பேக். பட் tax வரும்போது like the ownershipல வந்து your principal amount that you are paying plus some portion of your property tax, that will be like a tax deductible. This will, இது வந்து first time buyer okay, and even if you have an investment property, so you have some tax deductible to show, so which will help you to reduce your tax. So இது வந்து these are the 4 basic points that you need to be aware of. And so next வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து so today இன்னைக்கு நிறைய நம்ம கவர் பண்ண போறது வந்து today's market. ஏன்னா last 2 years எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு. It was like one of the craziest market I ever seen. And so இப்போ கரண்டா மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, and is it a good time to buy or is it a good time to sell? ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து கவர் பண்ண போறோம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து is it a good time to buy? So I always say it's a good time now. Any market is a good time as long as you find the house that you want and உங்களால அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா any time is a good time to buy, especially today. So if you compare last year to this year, right? So last year பாத்தீங்கன்னா lower interest rate, but in the year வந்து interest rate is like one of the again the hot topic is the interest rate is high. Yeah, but last year the பெரிய advantage இன்னைக்கு buyers இருக்குது வந்து it's a you don't have to overbid. So last year பாத்தீங்கன்னா list priceல இருந்து at least you need to put 200k over asking.
But ipo either you get at the asking price or even under asking price, so that's possible. So you have that negotiation power today. Plus last year, you have to pay more also. Appraisal vandirukadu, so on the appraisal difference you have to come up with the difference, so that means more cash needed last year. But in the year pathina, you don't need that because every house is appraising well, no problem, so you don't have to have that extra cash in hand. And last year the competition level, everyone was putting 20% minimum, 30%, 40%. So appo nariya per 10% down vechirukka buyer nala they couldn't compete with the other buyers. But ipo ungalku you have that advantage. Even you can buy a home with 5% down or 10% down. And since there's not much of a competition, so it's easy to get in, like any houses today. And now let's talk about the interest rate. So எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, okay, because the interest rate is so high that we cannot afford or we cannot buy. So the interest rate if you just talk to loan agents, like there are lot of new programs that even though the rate is like, let's say 7% or even like 6%, 5%, but there are buyers நிறைய new loan programs இருக்கு. So that I really நீங்க உங்களோட loan officer எல்லார்கிட்டயும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க என்ன மாதிரி new plan you have. Like there is a very nice program it's called buy down. So this program is good for buyers, also is good for sellers. இப்போ சில seller இப்போ வீடு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடு மார்க்கெட்ல ரொம்ப நாள் இருக்கு விற்க முடியாம. And it's not only you have to reduce the price to sell a home, but there are certain things that you need to do. And there is a program called buy down. So that on the program, so let's say if the market rate is like 7%, right? But this is good for first time buyers. So the first year you get like 2% less. That's like 5%. Upon second year, 1% less. So that's like 6% second year. So third year it will go to the market rate. So in the program initially 7% எல்லாராலையும் afford பண்ண முடியாது. So அவங்களுக்கு this program is the best program. You can even get like as low as 10% down payment. And அதே மாதிரி இது sellerக்கும், and you don't need to buy down with your own money. So we will negotiate from the seller, and then we use the seller's money to buy down this interest rate. அதே மாதிரி buyersக்கும் sellersக்கும் you don't necessarily reduce the price to sell your home. You can use just little money to buy down the interest rate for the buyers, so the buyers are happy and you'll be easy to sell your home. So this program, so இது மாதிரி நிறைய programs இருக்கு. எனக்கு ரீசெண்டா நிறைய பேருக்கு question இருக்கும். So இப்போ as a buyer எனக்கு என்ன advantage in the marketல, because the interest rate is high. Stock price எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு, so I don't have money. So என்ன மாதிரி advantage இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு at least I have like 3 scenarios that I want to share. This is with my own experience and the current experience that this is a like very recent the transaction that I want to share. The first one is like it's a first time buyer. Before they came to me, they already had a pre-approval letter with some other lender, and their approval was like 800,000. And they wanted to buy a decent townhome in a good school district and very good nice community, and with the backyard. So avangaloda expectation, I understand ellarkume they have some certain requirements. So indha mari or requirements solumbodhu I said in reality that was not possible, right? So I told them, okay, let's just review your pre-approval and see if there's any chance we can push your pre-approval letter. And again he came down and he talked to his loan officer, and 900K க்கு அவங்களோட pre-approval revise பண்ணி கொடுத்தாங்க. But still that was not enough. So I introduced one of my loan officer that I work with, and based on his qualification, they approved him for 1.2 million. And that was huge, because appo like we had எங்களுக்கு நிறைய opportunity, like we had so many options available for buyers, right?
So அப்போ வந்து பார்த்துட்டு and we got a nice home in Pleasanton and as they expected and they are so happy because எதுக்கு நான் அதை சொல்ல வரேன்னா if you just stuck with like one pre-approval or like program, that don't think that oh this is the only thing I have. Just talk to your realtors, talk to the loan agents, gets like second opinions. It always helps, right? Because on the 800k pre-approval or 900k pre-approval which we couldn't do anything much, but within that we revised the pre-approval letter and then we got a nice home and they are very happy. So in the market again in any market அதாவது பிரைஸ் கம்மியா வாங்குறது மட்டும் வந்து இல்ல, பட் யூ ஹேவ் டு பை அ ஹோம் தட் யூ ரியலி லைக், ரைட்? ஆர் அட்லீஸ்ட் உங்க நீட் பொறுத்து யூ நீட் டு கெட் த ஹோம். ஸோ தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் லைக் லுக் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் இன்னொரு கிளைண்ட் வந்துட்டு திஸ் இஸ் இன் சவுத் பே. Again, this market, everyone thinks okay the market, the prices are going down, but you have to see on the listing price and on the seller or the situation and see if that house or that works for us. If you really like that house, so this house was in South Bay and my clients like really liked it, but enna adana avanga price point kadiyadu because originally the house was listed at 4.5 million and my clients that was like way off. So I told my clients okay, let's see avanga situation enna path to see what we can do, right? And konjanal kechangale that house was in the market for like almost 1 month, and then after that they dropped the price to 3.8 million. And then I immediately called the listing agent. I said, yeah, I see that you dropped the price. Is there any more room for the negotiation? And her first answer was, which I was expected, she said no, because we just dropped the price. And I knew that house was vacant, and I know the seller was in urgent to sell. But obviously when I submitted the offer for like 3.5, they rejected our offer. So we waited for a week, probably a couple of weeks, but I was still following up with that seller, the listing agent. And slowly she said, okay, now the holidays are coming. Okay, go ahead, just write an offer, whatever you think. So we wrote an offer for 3.4 and it got accepted. That means like my client got like 1 million profit already. I mean, still it's a paper money, but it just a feel, right? Like I feel like that house was what so much, but we were able to get for $3.5 million. So and these are the things, the opportunities. I always say, like use the opportunities, even though I mean எல்லாரும் வந்து இப்போ நியூஸ்ல எல்லாம் you are not getting any positive news, right? எல்லாமே நெகட்டிவ் நியூஸா வருது. ஸோ அதை பார்த்து போகாம in the money market you can find more opportunities. So always just communicate with your agent, with your loan agent. And again, that's what I do, right? So I always look for the opportunity for my clients. And next இன்னொரு scenario வந்து என்னன்னா, இது வந்து this is a new home. So my buyer, like he signed up for the new home. This was probably like 6 months back, and the house இன்னும் ரெடி ஆகல. So now we are looking for a loan option. So அவங்க வந்து சைன் பண்ணும்போது the interest rate was like probably around 4.5. அப்புறம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இப்போ வந்து and this is a confirming loan. Oh sorry, not it's a jumbo loan, means over $1 million. And the builder or the lender, they are the one working, and right now they are giving the interest rate of 7%. And I knew that for a jumbo loan I can even get better outside. So I told my clients, okay, why don't we just again get a second opinion outside and then see, because 7% is way too high. And not only that, they are also charging extra points. So அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. So I gave another contact, like a loan officer for his loan scenario, and they were offering 5.125. Wow. Okay, so the builder's lender was giving 7% with 1%, it's like 1 point, but Inga, he's just paying 5.125. This is for 7 or no. See the huge difference. That 2% is a lot.
You know, first thing, 7% is way, you know, the monthly payment is, I mean, you don't have to unnecessarily pay when you have other options, right? So these are the things you need to really look for. And other things, now actually in the I mentioned பண்ணிருக்கேன், what do market conditions mean, you know, for my home search? What it means is like every market, every city, even within a city, every area has a different price point. So don't think that okay, எல்லாத்துலயும் price அதிகமா இருக்கு இல்ல கம்மியா இருக்குன்னு போகாம, you have to do your own research and like okay, this in the area, even in a hot neighborhood, you can still, you know, get a very good price. Again, it just needs the extra work, but it is still possible. So I want, like, you know, I want like encourage all the buyers out there, like news பார்த்துட்டு ரொம்ப வந்து discourage ஆயிக்காதீங்க. Just go in the field, you know, go look for properties. You never know. I mean in the marketல நிறைய buyers I see that last yearல வாங்க முடியல அவங்களால, but in the yearல they got a big advantages, like, you know, they can just, you know, find the home that, you know, they really like. Okay. And yeah, so these are the general, you know, and with I mean my own scenario, and I just wanted to share that, you know, there are a lot of ways to, you know, get a home. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பையருக்கு இப்போ இங்கே பே ஏரியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் பையர் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்? அதாவது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே வந்து பே ஏரியாவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே திங்க் பண்ணுவாங்க. ஆனால் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து தே வில் பி ஹெசிடேட்டட். ஸோ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறது, அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்ல முடியும்? Okay, so first time buyer, like you said, right, not necessarily like everyone thinks, oh, na 20% down போட்டா தான் எனக்கு வந்து வீடு கிடைக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. டெஃபினட்டா அந்த மாதிரி இல்ல. See, when real estate slows down, you know, sometimes, like, you know, the lender's side, they'll come up with a lot of like creative loan programs, which will especially help for first time buyers. Like I said, if I think I'm not sure like how many lenders they offer this, like first time, like without a down payment or with a very little down payment, you know, there is a possibility to, you know, buy the home. Okay, so இப்போ முன்னாடிலாம் ஃபெடரல் 3%, 5%, 10%, அதெல்லாம் they still do, they still do, yeah. Okay. So ஏன்னா இப்போ நானும் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணி தான் நானுமே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வீடு வாங்கினேன். ஸோ அதுக்கு தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறேன். Okay, yeah, இல்ல, that's why see நீங்க வந்து ஒரு இப்போ for me, like, you know, see this many experience, right, that helps me also, because now I always, like, you know, see we do the same thing, but it's just that we have to update ourselves, right? So I always talk to different loan officers, because sila clients வந்து very easy, right? They have more money in hand, so that anyone can do the loan. But நிறைய பேருக்கு வந்து, like you said, the first time buyers with less money, with a tight budget, I mean, there are always options. And like I said, I talk to like lot of lenders to, you know, find out what kind of programs they have for, you know, especially for the first time buyers. Yeah, so that I mean, I always, like, you know, get a help, you know, with the lender, and that definitely helps so many buyers of mine. இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர் இல்லை, இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்? அவங்க 20% கண்டிப்பா போடணும், அதுல எதுவும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குமா? Investors at least 25% sometimes it's required. Yes, I mean that like அது வந்து இப்போதைக்கு எந்த சேஞ்சும் இல்ல. So investors, yeah, they know, because it's you know, they are buying for an, you know, investment property, so அதனால அவங்களுக்கு பெருசா வந்து ப்ரோக்ராம் எதுவும் கிடையாது. But yeah, they have to come up with the, you know, good down payment as always. Okay. கால்ல வேற யாருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கை ரைஸ் பண்ணுங்க. முத்து, ராஜா, யாருக்குனாலும் நீங்க ரைஸ் பண்ணுங்க. அருள் நீங்க. வணக்கம் ஹேமா. ஸோ நீங்க ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்றப்போ ஒரு இது சொன்னீங்க, இப்போ நம்ம வந்து பையர்கிட்டே வந்து we can work out, அவங்க கிட்ட பிரைஸ் நெகோசியேஷன் அது என்ன மெத்தட்னு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம டவுன் பேமெண்ட் பண்ண முடியல, லோன் வந்து அவ்வளவு வாங்கணும்னு இல்லை பேங்க்ல போயிட்டு. Yeah. Oh, the buy down, interest rate buy down. Not interest rate, with the buyer I'm saying. Yeah, with the buyer. Okay, நான் buyer என்ன மென்ஷன் பண்ணேன்னா, it's buy down the interest rate.
Okay. அதாவது நீங்க இப்ப buy down, இப்ப in general, if you buy down the interest rate, you have to pay points to buy down the interest rate. So instead நீங்க pay பண்ணாம, we negotiate that amount from the seller. Negotiate to which amount? The total amount of the selling amount. இல்ல அதாவது இப்ப நீங்க ஓகே லெட்ஸ் சே இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு வீடு வாங்க போறீங்க. சோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ ப்ரீ அப்ரூவல் வந்து they say okay you are approved but உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 7% அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay. Or even let's say 6% or whatever, even 5%, like let's say 6% சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து உங்களால 6% அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது because the payment will be much higher, right? உங்களுக்கு வந்து இப்ப பேமெண்ட் வந்து கம்மியாகணும் அப்படின்னா அப்ப வந்து அந்த 6% வந்து 5% குறைக்கணும் இல்ல 4% குறைக்கணும் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு வந்து you have to pay points, அதாவது க்ளோசிங் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So that will be part of your closing cost. அப்ப வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா மணி உங்க apart from your down payment you have to come up with more money to buy down your interest rate. Right. இப்ப நிறைய பையருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் கையில இல்ல. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can negotiate that amount so that will cost anywhere from $15,000 to $25,000. It depends on how much rate you are buying down. So that okay, so அது வந்து பேங்க் கிட்ட சொன்னீங்க, பட் வித் செல்லர் கிட்ட நம்ம எதனா பண்ண முடியுமா? இல்ல அதுதான் அந்த அமௌண்ட் வந்து we negotiate because you have to, someone has to pay that amount, right? For the points you have to pay. So அந்த amount we can negotiate from the seller. Okay. Yeah. So இப்ப let's say இப்ப 20,000 ஆகுது. இப்ப நீங்க வந்து 20,000 கொடுத்தா உங்களோட ரேட் வந்து instead of 7% you can get it for 5% அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த 20,000 we negotiate with the seller. So the seller will pay the 20,000. You don't need to pay. And then we pay back part of the closing when we. Correct. Exactly. Yeah. இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இது ஆக்சுவலி இந்த பை டவுன் ப்ரோக்ராம்ல இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா லெட்ஸ் சே இப்ப the seller வந்து 20,000 பே பண்றாங்க. அந்த 20,000 வந்து பையரோட எஸ்க்ரோ அக்கவுண்ட்ல இருக்கும் அந்த 20,000. சோ உங்களோட மார்கேஜ் வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு $5,000 வருது. ஓகே. பட் அந்த 7%க்கு வந்து லெட்ஸ் சே $6,000 வருது. சோ அந்த $1,000 அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த 20K ல இருந்து லெண்டருக்கு போயிட்டே இருக்கும் எவ்ரி மந்த். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து லெட்ஸ் சே இப்போ after 6 months if the rates are start going to like come down, okay, உங்களோட மார்க்கெட் ரேட் 5% க்கு வந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க, obviously you will refinance your loan, right? Sure. அப்ப refinance பண்ணும்போது there is some remaining money sitting in your buyer's escrow account. That will go towards the buyer. Yeah, right, got it. இப்போ வந்து இன்னொன்னு இப்போ நம்ம பிஎம்ஐ நம்ம கூட வாங்கலாம் இல்லையா? இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் 20-25K யூஸ் பண்ணி, பட் பிஎம்ஐ இஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்ரி மந்த் we are paying PMI வந்து like if you okay, PMI is like if you pay less than 20% down payment. Yeah. Right? And again, not every loan comes with the PMI. So what they do, some lender they add the PMI into your interest rate ல add பண்ணிடுவாங்க. So நீங்க வந்து தனியா PMI பே பண்ண மாட்டீங்க. Yeah. Okay. And எனக்கு ஓகே நீங்க யாரோ क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க. அது நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு லைக் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து மென்ஷன் பண்றேனா. ஓகே. வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா உங்களுக்கு? முத்து வைத்தியநாதன் உங்களுக்கு எதுவும் क्वेश्चंस இருக்காங்க? ஃபார்ம்ல போட்டுங்க. Thank you Hema for this session. Oh, sure. How is the market right now for investment properties? And most importantly, I want to know, how do you correctly calculate the cash flow on investment properties, especially if you're not paying the entire payment, you're not paying outright, you of course have a mortgage for the investment property, which is usually higher interest rate than the primary home. Okay. Right? How do you calculate the cash flow? How is in general overall for the investment property right now in the area? So I mean overall investment property for now it's I would say it's like kind of 50-50 because see it's not quite buyer's market yet. I won't say it's 100% buyer's market. Even as a first time like a buyer நாலும் சரி இல்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் நாலும் சரி நிறைய என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய seller they are holding they are holding their price. I have seen properties like even for 3 months they are
even for 3 months, they don't reduce the price. Because they know, the value is going to come up, like, at least next year, it will start at least. So they are holding up. So they are not reducing the price. There are some seller, they are in the scenario, right, that they have to sell the home. அப்படின்னு இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து you can really get a good deal actually for whether it's a first time buyer or like investment. So overall investment, I would say for new homes you can definitely get a good even in a new home, they don't like reduce the price as much, but what they do is like they kind of give you more incentives. Right. So for investment, I think I would say you have to kind of you can just wait a little more. Okay. Yeah. Thank you. Sure. So for first time buyers in the time nalla time first time buyers same again, whether it's a first time buyer or investor, it's like you have to really search. It's not that okay, when you go anywhere I just get a deal and the madri poilla. But in general, overall, yes, there are definitely the prices have come down. But like for investors, you need more than this. This is still not enough because it's going to be your investment property, and you need to get the right price. Especially இப்போ ரேட் வந்து இப்போ நார்மலாவே ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து யூ ஹேவ் டு கெட் த ரைட் பிரைஸ் ஃபார் த ரைட் ஹவுஸ். அவுட் சைட் ஸ்டேட் மார்க்கெட் எப்படிமா இருக்கு? அவுட் சைட் ஸ்டேட் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லோ. கம்பேர் டு பிரைஸ் வந்து அட்லாண்டா இந்த ஏரியாவில எல்லாம் ரொம்ப லோ பிரைஸ் கம்பேர் டு பே ஏரியா. கரெக்ட். So is it good investment there? See, I know actually என்ன பர்சனலா கேட்டா நான் என்கிட்ட நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் நான் என்னோட பதில் வந்து இதுதான். See, sometime you have to have an investment like property like within reachable distance, right? ஏன்னா there are so many things happening. So அதனால வந்து நான் என்னோட அட்வைஸ் வந்து just stay in the bay. I mean bay ஏரியால இல்லாத அப்ரிசியேஷன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எங்கேயுமே வந்து இல்ல. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்ட் 2 years நிறைய பேர் ஆஸ்டின் மாதிரி அட்லாண்டா நிறைய இடத்துல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. எஸ், the prices have gone up. பட் ஓவரால் வந்து உங்களுக்கு பே ஏரியால இருக்க அப்ரிசியேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த இடத்துலயும் இல்ல. டெக்சாஸ் சொல்றாங்க, டெக்சாஸ் நல்லா அப்ரிஷியேட் ஆகி வந்திருக்கு. ரைட். அது அந்த லாஸ்ட் 2 yearsல டெஃபினெட்லி இட் அப்ரிஷியேட்டட். பட் இப்போ வந்து டெஃபினெட்லி அங்கேயும் வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு. இல்ல இப்ப குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அப்ப நமக்கு பையர்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர்ஸ்க்குலாம் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியரி. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர்ஸ்க்கு ஓகே. பட் அவங்க क्वेश्चन கேட்டாங்கல்ல வெளியில இன்வெஸ்ட் பண்றது எப்படின்றது. யா. ஓகே. பட் நம்மளோட டாபிக் வந்து இப்போ நம்ம பே ஏரியால இப்போ கவர் பண்றோம். சின்ஸ் ஹேமா இஸ் சர்விங் ஹியர், நம்ம அப்புறம் அதுக்குள்ளார வேணா நம்ம இல்ல அது ஓகே. ஐ மீன் கேக்கல தப்பு இல்ல. தேங்க் யூ. யா. பட் இல்ல என்னோட அட்வைஸ் பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இங்கேயே நான் சொல்ல உங்களுக்கு ஒரு டிரைவபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் மச் பெட்டர். எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சில விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிக்கணும். மெயினா இப்போ மார்க்கெட்ல ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயர் மார்க்கெட் லாஸ்ட் 2 years it's like you have to give up everything to buy a home, right? Literally everything. It's like no contingency, right? You have to waive all the appraisal contingency, loan contingency, inspection. So எல்லாமே கொடுத்துட்டு தான் you have to buy a home. அப்போ வந்து ஈவன் தோ இட்ஸ் ரிஸ்க்னு தெரிஞ்சுமே நம்ம போய் வாங்குறோம். ஓரளவு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்மலாம் பார்த்துட்டு வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ எவ்ரிதிங். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்து we went ahead. பட் இந்த இப்போ now it's a changing market. இப்போ வந்து now the buyer has leverage to have all type of contingencies, right? You can have a loan contingency, inspection, appraisal contingency, everything you have. But அதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, இப்போ let's say for example you have a loan contingency, right? Let's say you have 10 days loan contingency. நிறைய buyers என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, okay, I have contingency, so that means I can back out any within that contingency. நான் last dayல போய் 10 daysனா நான் 10 daysல because I just changed my mind, I just like I want to back out அப்படிலாம் நினைச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது. You have to be really careful that how you return your offer. ஏன்னா எல்லாமே அந்த purchase contract இருக்கு இல்லையா,
That is very, very important. நீங்க அதை எப்படி ஃபில் பண்றீங்க, எப்படி சப்மிட் பண்றீங்கன்றது வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல இப்போ நிறைய பையர்ஸ் வந்து டக்குன்னு கோல்ட் ஃபீட் வந்துடும் அவங்களுக்கு. ஸோ தே மைட் சேஞ்ச் தேர் மைண்ட். அதனால செல்லர்ஸ் அண்ட் லிஸ்டிங் ஏஜென்ட் அவங்க வந்து இன்னுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாக்குறாங்க அவங்களோட ஆஃபர் நீங்க எப்படி எழுதிருக்கீங்க. ஏன்னா so that's at risk. So please make sure that how you're writing it. Just don't take because I have contingency. There are certain ways if you want to safely get your deposit back. There are certain ways that you have to, and you understand that how the offers was returned. That is very, very important. அதே மாதிரி இன்னொரு என்னன்னா இப்போ அந்த initial deposit போடணும் இல்லையா. So as per contract you have like 3 days. So the 3 days குள்ள you have to make that 3% deposit. Again நிறைய buyers வந்து what they say is like, okay, நான் வந்து டெபாசிட் போட்டா தானே என்னோட ப்ராப்ளம், ரைட்? பட் டெபாசிட்டே போடாம பிகாஸ் ஐ ஹாவ் 3 days, ஸோ நான் வந்து டெபாசிட்டே போடாம ஐ வாண்ட் டு பேக் அவுட். ஏன்னா திடீர்னு லாஸ்ட் மினிட்ல they cannot get scared or whatever reason they might back out. Again, the seller has always like right to come after you. Don't think because you did not make a deposit that means okay you are free to go. Abdi kadiyadu, because now there are நிறைய laws change ஆயிருக்கு. Rules and regulations நிறைய update பண்ணிட்டே இருக்காங்க. So yeah, please make sure that. So it's very important. And also your HOA docs is very important. Disclosure, seller disclosures, that's again HOA is part of the seller disclosure. And if the house has solar system adala irundhuna, you have to work that out. Make sure it's leased, especially if it's lease irundhudu abdina, that will affect your loan process. So adala neenga upfront ah paathu munadi therinjikanga so that you will have a very smooth transaction. So evlo information you know upfront, it will be easy for you later. So you don't have any problems down the line. ஒரே ஒரு கேள்வி, இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல பே ஏரியா மார்க்கெட் வந்து அப்வர்ட்ல இருக்குமா டவுன்வர்ட்ல இருக்குமா இல்ல சேம் இதே கண்டிஷன் இருக்குமா ஃபார் தி ஃபோர்சீயிங் மே 1 year? Okay, so I think next year, so again the base interest rate, right? So interest rate makes like it makes a big... na interest rate பத்தி கேக்கல. இல்ல I know no pricing housing pricing sure அதேதான் வரையும் 200 வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்றாங்க. பிரசன்ட்ல அன்ஹர்ட் ஆஃப் டப்ளின் ஈஸ்ட் டப்ளின் பிரசன்ட் எல்லாம் 200,000 குறைக்கிறாங்கன்னாக்கா வித்தின் ஒரு 6 monthsல ஆயிடுச்சு. 6 மாசத்துக்கு முன்ன 200,000 கூட கொடுத்து வாங்கினது இப்ப 200,000 குறைச்சு கொடுக்குறாங்க. இதே ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல எப்படி ஆகும்? கரெக்ட், யா. சோ அது எதனால அந்த மாதிரி குறைக்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் அகைன் there are buyers, but நிறைய பேர் they are not willing to come forward to buy the home just because of the high interest rate. Sometimes they cannot afford. நிறைய பேருக்கு என்னன்னா even if they can afford, அவங்களோட டவுன் பேமெண்ட் வந்து it's not in their savings account, it's sitting in as a stock as a stock. So நிறைய பேர் ஸ்டாக் வித்து தான் அவங்களால டவுன் பேமெண்ட் போட முடியும். அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது they are like right now they are stuck. So அதனாலதான் வந்து they have to reduce the price because no buyers in the market to take it, right? அதனாலதான். But there are in the market யாருக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட்னா the buyer who has more money in hand, for them it's a good market. So இப்ப வந்து next year the first quarter probably the market is going to be the same way like what you see. Maybe the price குறையும், but சில இதுல வந்து the houses are selling at asking or even little bit above asking. So that is also still happening. So next year எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு probably the market will start like kind of கொஞ்சம் flat ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் probably the following year it will start come back again. If interest rate வந்து குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா I know that a lot of buyers are ready to jump into the market. Okay. Yeah. கம்பெனி ஆஃப்டர் கம்பெனி வந்து லே ஆஃப் பண்ணிட்டு அதனால 2008 சிச்சுவேஷன் வந்துடக்கூடாது இல்லையா? அப்படி வந்ததுனாக்கா மார்க்கெட் ரொம்ப டவுன் ஆயிடும். கரெக்ட். இல்ல அந்த மாதிரி வரும்னு தோணல. ஓகே, அதான். ஓகே, தேங்க்யூ. Sure, no problem.
ஸோ எப்போ நம்ம டிசைட் பண்ணலாம்? அது பெரிய கொஸ்டின் இல்லையா? எப்போ நம்ம டிசைட் பண்றது? I know. I mean, timing the பாட்டம் market லைன் ன்றது வந்து இதுதான் லாஸ்ட் குறையும், correct. மேல குறையாது. அது Correct. இதை வச்சு ஒரு மிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 5 or 4.5 அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துச்சுன்னா இதாகுமா? எப்போ நம்ம டிசைட் பண்ணலாம்? Correct. It's okay. Like I said, in the beginning, right? That market வந்து time பண்றது வந்து it's very very difficult, right? But like let's say for example today, right? இப்போ நீங்க ஒரு வீடு பாக்குறீங்க, see you just see like last 2 years முன்னாடி அது என்ன பிரைஸ்ல இருந்தது, last 2 yearsல என்ன பிரைஸ்ல இருக்கு இப்போ. So ஓரளவு you can understand, because buying வந்து இப்போ it's not like an investment property, right? This is like you are going to live in the home. ஸோ ஓரளவுக்கு அதை வச்சு கம்பேரபிள் வச்சு ப்ரைஸ் ஓரளவு ஜட்ஜ் பண்ணி உங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது, உங்களுக்கு அது பிடிச்ச வீடா இருந்ததுன்னா just go ahead and buy it, because it's going to be hard to kind of time it. ஏன்னா like I said, இந்த மார்க்கெட்லயும் there are some sellers that they're very stubborn on their asking price, you know. ஸோ அதனால இப்ப இதுல வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியானா கூட, இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஐ திங்க் இந்த லாஸ்ட் வீக்ல வந்து ஸ்லைட்டா ரேட் வந்து கொஞ்சம் தான் டவுன் ஆச்சு. அதுக்கே we could see the like a difference in market. There are some buyers டக்குன்னு வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க மார்க்கெட்ல. சோ அந்த மாதிரி தான் இட்ஸ் லைக் the buyers, there are so many buyers are just waiting, just like you were saying, right? Just like waiting. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பெட்டர் ஆனா கூட they are ready to like jump right away. சோ அதனால டைமிங் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அகைன் என்னோட சஜஷன் வந்து probably Jan, Feb, March. So I think அதுக்கு மேல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொஞ்சம் குறையறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா திருப்பி மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து, இப்போ நிறைய பேர் மூவ் இன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பான் இந்த லாஸ்ட் 1 year டைம்ல. கரெக்ட். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, இப்போ பேரை பத்தி தெரியாத இருந்தாங்கன்னாக்கா, இப்போ கூப்பர்டினோ, சாண்டா கிளாரா, சனிவேல் அந்த மாதிரி சவுத் சைட்ல இருந்தா பரவாயில்லையா, இல்ல மில்பிட்டாஸ், ஃப்ரீமாண்ட் அந்த ஏரியாவா, இல்ல இங்க ட்ரை வேலியா, இல்ல ட்ரேசி இது மவுண்டன் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி ஏரியா பரவாயில்லையான்ட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் என்ன மாதிரி ரேஞ்ச் ஆஃப் இது ஹவுசஸ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட். So you are asking for the first time buyers? Correct. Okay. So and newcomers to Bay Area. Newcomers to Bay Area, right? அவங்களுக்கு தெரியாது. கரெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து அகெயின் மவுண்டன் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் ஃபர்தரா மவுண்டன் ஹவுஸ், ட்ரேசி போறவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து லைக் இட்ஸ் லைக் ப்ரைஸ்னால தான். ஓகே, எனக்கு வந்து ப்ரைஸ் கம்மியா இருக்கனால எனக்கு வந்து நிறைய வீடு வந்து பெரிய வீடா கிடைக்குது, அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆல்சோ இஸ் ஃபைன். அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி மவுண்டன் ஹவுஸ், ட்ரேசி ஏரியா போறாங்க. ட்ரை வேலி வந்து அகெயின் நல்ல ஸ்கூல், தேர் ஆர் சம் பையர்ஸ் தட் ஓகே எனக்கு வந்து regardless, and school district is very very important அப்படின்னு இருக்கவங்க. and BART, like again Tri Valley is like BART access is another reason that people move here. so அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இங்க வருவாங்க. South Bay, again South Bay வந்து it's again the commute தான். நிறைய பேர் South Bay ல ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து commute is very important. Also the schools are very important too. See, நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஆபீஸ் கம்யூட் க்ளோஸா இருக்கணும்னு சவுத் பே போவாங்க, பட் some area in South Bay the schools are not good. They still send their kids to private school. அது மாதிரியும் இருக்கு. So it really depends on their need. So as of today, இப்போ இந்த 4 different location region சொல்றோம், அந்த என்ன ரேஞ்சில வந்து வீடு கிடைக்கும் மினிமம் ஒரு ரேஞ்சில இருந்து affordable maximum range? Affordable, let's say இப்போ Tri Valley எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இப்போ if you're buying a single family home, right? Yeah. இப்போ இதே last 2 years கேட்டிருந்தீங்கன்னா வந்து even single family I would say probably like you need at least 1.5 1.6 million. But இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா probably 1 million, 1.2 you can get a like decent single family. Yeah. In Tri Valley is it? In Tri Valley, yeah. இதே வந்து இப்போ மவுண்டன் ஹவுஸ், ட்ரேசி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தீங்கன்னா வந்து 850 அதெல்லாம் மில்லியன் எல்லாம் வந்து கிராஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா. இன்ஃபேக்ட் மவுண்டன் ஹவுஸ் there was one home sold for 2 million. That was like a history மாதிரி எல்லாம் people were, oh do you know there's a house sold for 2 million. அப்போ ஒரு பெரிய நியூஸா இருந்தது.
There's just one particular property. But in general, like, 1.3 அங்கேயும் அந்த மாதிரி நல்ல price இருந்தது. But இப்போ I know like you can get like probably again like million, like even under a million, you can like even 800 something, you can get a decent single family home. Okay. Yeah. Thank you. Sure. Any other questions? எனக்கு கொஸ்டின் வேற இல்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுடைய பிரசன்டேஷனுக்கு. ரியலி அப்ரிஷியேட் இட். Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. ராம், பொம்மதுரை எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? இல்ல. ஓகே. நீங்க வேற ஏதோ பாயிண்ட் சொல்றீங்களா ஹேமா? இல்ல, நான் மெயினா அந்த ஆஃபர் பத்தி தான் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நிறைய லைக் சார் இப்ப இந்த HOA இருக்கட்டும், ஏன்னா அந்த HOA டாக்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியல எவ்வளவு பையர்ஸ் அது படிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு தெரியல. பிகாஸ் தே ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சில பையர்ஸ் வந்து அந்த வீடு வாங்கிட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ்ல நான் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுட்டு நான் வந்து சிங்கிள் ஃபேமிலி ஹோம் மூவ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வாங்குவாங்க. But there are certain townhomes community, they have a அந்த rental restrictions இருக்கும். Okay, so அதெல்லாம் வந்து it's important for you to know upfront, right? ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷனே இல்லைன்னா like you are kind of stuck. ரெண்டல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா அப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சர்டன் ரேஞ்சுக்கு மேல நம்ம ரெண்ட் பண்ண முடியாதா? So இல்ல அப்படி இல்ல. each community வந்து they have a certain percentage, இவ்வளவுதான் வந்து ரெண்டலா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு percentage வச்சிருக்காங்க. So இப்ப let's say இப்போ ஒரு 100 homes இருக்குன்னா probably ஒரு 40 homes தான் rental property-ஆ இருக்க முடியும். அதுக்கு மேல வந்து you have to be like waiting listல இருக்கணும். உங்க பேர் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடியே waiting listல உங்க நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா it may take probably 6 months or a year or 2 years. So that's why I said it's very important for you to know. வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா இல்ல அந்த டிஸ்க்ளோசர்ல தான் பார்க்க முடியுமா? Yeah, disclosureல தெரியும். Yeah. You have like these days sellers are giving all the disclosures upfront, right? So you have like all the information before even you make a decision. Okay. So that's why it's very important. Admari seller disclosure very very important. And like I said, the solar lease அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சிரும். இல்ல you have to ask, because that will affect. ஏன்னா அது வந்து இப்போ லீஸ் இருந்தது, அதுல எதுனா ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், ரெண்டல் அமௌண்ட், லைக் இவ்வளவு நீங்க மந்த்லி பே பண்ணணும் இருக்கும்போது the lender will consider that as your debt. ஓகே, சோ அதனால வந்து அதுல கூட நிறைய பேருக்கு வந்து அப்ரூவல் ஆகாம போயிருக்கு. பிகாஸ் அவங்களோட இன்கம் அண்ட் டெட் ரேஷியோ பார்க்கும்போது தேர் அட் ஒரு மேக்ஸ்ல இருக்கும்போது ஈவன் ஒரு $100 கூட it will affect their purchase power, buying power. Yeah. So அதெல்லாம் வந்து it's very important to for you to understand. So நீங்க other states பண்றது இல்லையா இல்ல பண்ணுவீங்களா? other states வந்து நான் என்னால டைரக்ட்டா பண்ண முடியாது, but we have resource. Okay, got it. Yeah, we have networking like throughout the even like other states and countries கூட இருக்கு. So even if you want to buy like even in India or UK எங்க வேணாலும் we have networking. Yeah. Okay. Yeah. So we can I mean towards the network we can help you. Okay, great. Yeah. Where I think pretty much I like நான் என்ன வந்து கவர் பண்ணனும்னு நினைச்சனோ I think it's pretty much. So அது இல்லாம நீங்க ஏதாவது இப்போ ஓபன் ஹவுசஸ் வச்சிருக்கீங்க இப்போ as of now active, one or two that iconic one that you wanted to share with the members? இதனால நீங்க சொல்லலாம். என்னோட current listing இப்போ எதுவும் இல்ல. Okay. But I may get like next year, because நான் இந்த இயர் வந்து எனக்கு நானே என் clients கிட்ட நான் சொல்லிருக்கேன் like 2-3 பேர் வந்து they want to sell, but I told them, well, we can sell, but this is not the great time for the seller, obviously. Right? There are some sellers they can hold, right? So I asked them, can you hold your house for probably some more time? Like they said yes. Then just let's wait if you can wait. But there are some இப்போ சில செல்லருக்கு வந்து என்னன்னா like I said, the town home இருக்கும். So எனக்கு இல்ல 2 bedroomல இருப்பாங்க. எனக்கு 2 bedroom I want to sell and then move to a like a single family home.
சிலரால அதை ரெண்ட்டுக்கு விட்டுட்டு வீடு வாங்க முடியும்னா தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். சிலருக்கு முடியாதவங்க யூனோ they have to sell and buy. So அப்படி இருக்கும்போது like yes I can still help, but I told them I know my clients they can kind of hold it, wait for some more time. So அதனால நான் 2-3 பேரும் நான் சொல்லிருக்கேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. This is not like the best time to sell. Okay. Because you may not, I mean we can sell no problem, but you may not get the the best price possible. ஓகே. அண்ட் நீங்க இது பண்றப்போ ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றப்போ do you do analysis of this earthquake zone, flood zone அந்த மாதிரி? Of course. I like நான் சொன்னேன் இல்லையா disclosures. First thing, let's say இப்போ நம்ம ஒரு okay, let's say I go with my clients and we see like couple of properties and they tell me okay, hey I really like this house, let's just make an offer. அவ்வளோ அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாங்கன்னா I start doing my homework right from the comparables, the seller disclosure, everything like I was saying like HOA எல்லா disclosureயும் I go எல்லாத்தையும் நான் செக் பண்ணிட்டு I will explain everything to them. ஓகே இந்த வீட்ல வந்து இதெல்லாம் பாசிட்டிவ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராபபிலி நெகட்டிவ், எதெல்லாம் நம்மளால வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும், எதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கேன் பி சேலஞ்சிங், அப்ஃப்ரண்ட் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். எல்லாம் பையர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then if they feel comfortable moving forward, then we'll go ahead and make an offer. Okay. That's how I work. That's how I work. Yeah. So in case if அந்த வீட்ல ஏதாவது ஒரு இது ரிப்பேர் ஒர்க்கோ இல்ல ஒரு சம்திங் அபவுட் டு எக்ஸ்பயர் லைக் ஆல்ரெடி 10 years அந்த அப்ளையன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு மாத்தி ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருந்ததுனாக்கா, so you help negotiating, reduce the price or ask the owner, the seller to replace or renew it. அப்புறம் அது வந்து correct. Yeah no we do negotiate, right? So like upfront தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா okay, that property again it's not like they don't have any other offers, this is the only offer, we are the only buyer அப்படினா we can negotiate whatever. even நீங்க இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி not only for the repair, if I see even a small opportunity that yes I can still get more அப்படினா definitely I will do that for my clients. Sure. Okay. Like I said, in the market there are some like good homes for a right price, it still goes like a disappear in a week time. So அந்த மாதிரி வீடும் இருக்கு. அந்த மாதிரி வீட்ல போகும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து பெருசா நெகோஷியேட் பண்ண முடியாது. but there are like if there is no other offer and they're really struggling to sell, yes we can definitely negotiate a lot. So if it is a seller's market, then it is sold as is. இதுதான் சொல்லுவாங்க. Seller's market na oh yeah last, like I said, last 2 years has been seller's market and it was so hard for the buyers. Like I said, you have to literally give up everything to buy a home. Right. But I always, last 2 years, I think within this 19 years la, on the last 2 years madri I have seen the crazy market before, but last 2 years was one of the like crazy market that I saw. And always you have to be on your toes, ஏன்னா திடீர் market வரும், couple of hours la they get the offer, so you have to keep like checking and make sure that you get opportunity to even go look at the house to make an offer. So last year was like you have to just give up everything to buy. So that situation will come up again, or and the crazy last 2 years எல்லாருக்குமே அது இருந்துச்சு, அது திரும்ப வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா? அந்த அளவு கிரேசி வந்து இது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்காது. பிகாஸ் ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் அந்த அப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது அட்லீஸ்ட் தட் அப்ரிசியேஷன் இட்ஸ் சப்போஸ் டு ஹேப்பன் ஃபார் அட்லீஸ்ட் another 5 years டைம். அதுல வந்து அந்த 5 years அப்ரிசியேஷன் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஹேப்பன் இன் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் 2 years. Yes. It was crazy. It was like unbelievably crazy. And the main reason தான் வந்து இப்போ Fed வந்து இது வந்து like it's like a plan, இப்போ கொஞ்சம் மார்க்கெட்டை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணுன்ற பர்பஸாவே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறி வந்து பண்ணிருக்காங்க. Actually, in my opinion, this is definitely much needed. Because there were a lot of buyers, they went like they couldn't compete. நானே என்னோட some clients நான் சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, பிகாஸ் உங்களால இவங்களோட எல்லாம் கம்பீட் பண்ணவே முடியாது, you will get your chance அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த இயர் வந்து obviously they got a good chance.
ஓகே. இப்போ இப்போ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி போட்டிருந்தோம். அந்த ஃபார்ம்ல வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா முத்து வைத்தியநாதன் தான் கேட்டிருக்காரு. ஓகே. அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே. அவங்க asking about the cash flow, Hema. அத முன்னாடி கேட்டிருந்தேன். ஓகே ஓகே. நீங்க ஏதாவது ப்ரூவன் மெத்தடாலஜி வச்சிருக்கீங்களா கேஷ் ஃப்ளோ கால்குலேட் பண்றதுக்கு? வாட் இஸ் யுவர் கிளைண்ட்ஸ் டு ஜெனரலி டு எவாலுவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி? So cash flow, okay. So என்னோட clients எல்லாமே வந்து they're all like, it's not like a multi-unit investors. They are like just like second home, third home அந்த மாதிரி தான். So generally cash flow calculation, what they do, like, so whatever the rent, right? Right. And the rent, let's say if it covers the whole, like, the mortgage, everything. There are some clients that they are even willing to put like even 100-200 out of pocket போனாலுமே பரவாயில்லன்னு போற clients எல்லாம் இருக்காங்க. But I kind of always tell them, like, or make sure that வர rent வந்து it covers the entire thing, right? Because that is like best investment. Like it's like someone is paying your mortgage, right? So whatever the principal, at least that's going to be your saving. So அதனால எல்லாரும் அந்த மாதிரி இதுல பார்த்து ஒரு சேஃப் சேவிங் தான் போறாங்க. பட் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ, உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ எதுனா எது பெட்டர் அப்படி ஒரு கால்குலேஷன் வேணும்னா I can get you that. I will definitely reach out to you because we need to factor in the vacancy rates, maintenance, property tax, insurance. Correct. அதுதான், yeah. So அதெல்லாம் like upfront உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, என்ன எவ்வளவு உங்களுக்கு you need அப்படின்ட்டு. பிளஸ் அது மட்டும் இல்ல, இப்போ லைக் இப்போ அந்த வேகன்சியும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். கரெக்ட். இப்போ வந்து இப்போ 1 month இல்ல 2 months ஆச்சு வரதுக்கு அப்படின்னா, அப்போ அதுவும் உங்களோட it's going to be your cost, right? It's an expense for you. Exactly. Okay. Thank you. Sure. So இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து சிங்கிள் ஹவுஸோட இப்போ எல்லாமே டவுன் ஹோம் தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இல்லையா? இப்போ ஸோ அதுல தான் வந்து they may get more cash flow than comparing the single. It's not more cash flow. It's about like the townhome is like the cost wise much less, right, compared to single family. Right. Yeah. So அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து they'll start with a condo or a townhome. But என்னன்னா townhomeல வந்து one thing that like you cannot avoid is the homeowners association. Correct. And some HOAs are very high. Exactly. So 400, 450, 500, 600 எல்லாம் கூட இருக்கு. So அதெல்லாம் வந்து உங்களால, that's like you have to pay. And உங்களால அது எக்ஸ்பென்ஸாவும் வந்து காமிக்க முடியாது. So that's a lot basically, right? So that's why நிறைய பேர் வந்து if they can afford, they'll go with a single family homes, then like getting a town home. But சிலருக்கு வந்து just to start with, like they go like 1 bedroom condo, 2 bedroom condo, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் price easier affordable இருக்கும். Even though and again at the same time, even though HOA ஜாஸ்தியா இருந்தா கூட we'll make sure that the rent which covers the entire expenses. இப்போ நீங்க வந்து காண்டோ, இதுவே காண்டோ டவுன் ஹோம், இஃப் யூ பை சம்திங் லைக் கம்யூட், லைக் இப்போ ஒரு பாத் பக்கத்துலயோ இல்ல பஸ் அக்சஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வாங்கிட்டீங்கன்னா, ஈவன் நீங்க சிங்கிள் ஃபேமிலி ஈக்குவலாவே சம்டைம் அப்ரிசியேஷன் வைஸும் நல்லாவும் இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு யூ வில் பி கீப் கெட்டிங் த டெனன்ட்ஸ் வித்வுட் எனி இஷ்யூஸ். Yeah. So see, any home you buy, like you have to really put in a lot of like thoughts, like okay, இது எதனால நான் வாங்குறேன், என்ன இது வாங்கினா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட். ஸோ எல்லாமே பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி வந்து வாங்குறது தான் ஆல்வேஸ் பெட்டர். நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜென்ரலி சஜஸ்ட் பண்றது, ஈவன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர்ஸ் வாங்கும்போதே நான் சொல்லுவேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் சே the house is on a T junction, right? T junction சொல்லுவாங்க இல்லையா? So நிறைய பையர்ஸ்க்கு அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. இப்போ if I see a house that they're just sitting on the T junction, I just tell them, hey, you know what, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஓகேயா இருக்கலாம், பட் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ரீசேல் பர்பஸ்க்கு நான் யோசிப்பேன் அந்த அளவுக்கு. ரீசேல் ஓகே, உங்களுக்கு இது வாங்கினா நாளைக்கு again in a hot market, like last 2 years இந்த மாதிரி hot marketல any house will sell, no problem. But இந்த slow market right now, like we see, like கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல இந்த T junction ரோடு மேல வாங்குறது, ட்ரெயின் ட்ராக் இருக்கிற மாதிரி வாங்குறது, அது எல்லாமே வந்து இட் வில் பிகம் லைக் a challenge for them in a slow marketல. ஸோ அதெல்லாம் ரீசனா வச்சு they will like start negotiating the price. ஸோ அதனால அதெல்லாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் டீட்டெயில் முன்னாடியே சொல்லிடுவேன் என் பையனுக்கு.
ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு அது ஓகேனா யூ கேன் கோ ஹெட் பை, அப்படி இல்லைன்னா லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ராப் இட் அப்படின்ட்டு. Sure. ஏன்னா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு அப்ரண்டா தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நாளைக்கு வந்து எந்த ஹேஸ்லும் இல்லாம விற்கிறதும் ஈஸியா இருக்கும். ஈவன் இந்த டூரிங் த டிரான்சாக்ஷன் யூ ஹேவ் நோ சர்ப்ரைசஸ். யூனோ ஏன்னா இதெல்லாமே இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு நோ. Same it goes with seller too. Like, you know, when I list the home, I just want to make sure என்னெல்லாம் first போய் வீடு பார்த்துட்டு என்னென்ன மாதிரி அப்கிரேட்ஸ்லாம் பண்ணா இட்ஸ் பெட்டர். லைக் சம்டைம் அவங்களே கேட்பாங்க, கேன் ஐ சேஞ்ச் இது அது. நான் சொல்லுவேன் லைக் people when buyers are entering, they want to make sure that அவங்களுக்கு எது அட்ராக்டிவா இருக்குன்றது, because I work with a lot of buyers, so I know, like, so I can advise, okay, இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. அந்த மாதிரி வெரி மினிமல் இது வந்து அவங்களால ஈஸியா அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி சின்ன சின்ன லைக் அப்டேட்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த வீட்டை எப்படி ரெடி பண்ணுமோ அது மாதிரி ரெடி பண்ணி it will just go to the market. And most of my listings, like, it goes always like one of the highest properties sold in the neighborhood, அது மாதிரி தான் இருக்கும். Because I like to spend more time upfront, but once it hits the market it should, like, you know, go away. So நீங்க வந்து ஸ்டேஜிங் பண்றதுக்கு எதனா ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா செல்லர்ஸ்க்கு? இல்ல அப்போ yeah okay. So is there a budget, something that seller to keep in mind? Sorry, is there a budget to keep in mind for sellers to for the seller? Staging one usually it like it's depends on the house size. It can go anywhere from 2,500 to 4,000. Okay. Yeah, I mean, most of the cases, like, I cover the staging cost for my clients. Oh, that's good. Yeah, that's a bonus. Or yeah because staging is very important. என்ன பொறுத்த வரைக்கும், ஏன்னா இப்போ ஒரு பையர் வந்து உள்ள வந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு அப்படி நிறைய பேர் வந்து ஃப்ளோர் பிளானை பார்க்க வந்துருவாங்க, அந்த ஸ்டேஜிங் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு அப்படி போயிடுவாங்க. தட் வில் ரியலி அட்ராக்ட் தம். ஸோ அது வந்து செல்லர் சைட்ல இருக்கும்போது, அதுவே நான் பையர் சைடா இருக்கும்போது, பையர் ஏஜென்டா இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன், ஸ்டேஜிங் எல்லாம் பார்க்காதீங்க, focus on your floor plan, imagine with your own furniture. Sure. Yeah, so yeah, staging is very important. That's like I mean, clients பார்த்த உடனே they'll just start liking it. That's the main reason இப்ப நியூ ஹோம்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, you know, they always decorate it so nice so that it like பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க அதே இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு நியூ ஹோம் வந்து வீடு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே பிளைனா பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ணுவாங்க. And இன்னொரு இது வந்து நான் வந்து I'm associated with the Compass, that's my brokerage, right? So எங்க brokerageல வந்து ஒரு fantastic program இருக்கு, concierge. என்னன்னா வந்து இப்போ let's say if you want to sell your home today, okay, and your house is little outdated, உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா அப்கிரேட் பண்ணி வந்து செல் பண்ணோம். ஆனா you may, I mean, உங்களுக்கு அந்த கையில let's say if the house needs some painting, flooring, countertop எல்லாம் மாத்தணும், okay, you have to spend like 30,000 or 40,000 upfront பண்ணணும். அப்படி ஒரு இது இருந்ததுன்னா பண்ணா, like, you know, obviously it will sell for much higher price, right? So you have a money but you don't want to spend upfront, illa you don't have money but we need to do this அப்படின்னா, we have a program that my brokerage will pay you that whatever the amount upfront, so you can use their money, get all the upgrades done, and then once when we sell the home, the escrow மூலமா வந்து they, you know, they will deduct that whatever, let's say, yeah, and you don't have to, there's no extra cost for you, no interest for that money. So it's yeah, that's interesting. That's a nice one, because நீங்க பேங்க்ல போய் லோன் எடுத்து பண்ண மாதிரி இருந்ததுனாக்கா you will be paying for 3-4 years as a personal loan. Exactly. Yeah. So அதனால வந்து this is a very good option for, you know, sellers. Hema, which area in Bay Area you focus on? Any area you specialize? Yeah, I'm pretty much like Tri-Valley, Tri-City, South Bay. I go all the way to Evergreen, Cupertino, okay. Evergreen, but adukku mela po maata, Evergreen varaikum, and inga I go up to Tracy. And Stockton, like, I just did only once because my client, past client, avங்களுக்கு அது வீடு வந்து செல் பண்ணனும்னு சொன்னாங்க, and so I just helped them to sell. Yeah, these are my main areas.
Mantica, Lathrop, அதெல்லாம் எப்படி grow ஆயிட்டு இருக்கா? Mantica, Lathrop, I know it is too far. I mean, it's good like for an investment, someone like I said before, right? I mean, I know a lot of people move to Lathrop. It's like for for living, again, I don't know. Yes, you get a nice home, nice, but again, once you start commuting, I don't know how you're going to enjoy your home. ஏன்னா பாதி நேரம் நீங்க வந்து லைக் கம்யூட்லயே போயிடும். ஐ மீன் இப்போ ஓகே, எஸ், நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கனால தட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். பட் and make sure அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஃபார் போகும்போது that you need to make sure that okay, the house is rentable. I had a client, yes, he was also looking around, and I kind of suggested Discovery Bay. That's a very nice place. I know it is still far, but அதுல ஒரு யூனிக்னஸ் என்னன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹோம்ஸ் லைக் எது ஃபேஸ் லேக், லேக்ல ஃபேஸ் ஆயிருக்கும், இல்லைன்னா வந்து அந்த கல்ஃப் கோஸ்ட். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரெண்ட் அதெல்லாம் நான் ஹிஸ்டரி பார்த்து ரெண்ட் ஈஸியா பண்ண முடியும்னு சொல்லி நான் சஜஸ்ட் பண்ணேன். And so one of my clients got a investment property there in Discovery. Maybe it is well suited for retiring people or whose Exactly. kids were going to college. They don't need to bother about kids going to school locally. Yeah. பட் லாத்ரோப் Mantica வந்து ஏஸ் ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா? சவுத் பே போறவங்க ஏஸ் ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் குடிச்சாங்கன்னா போகலாம் இல்லையா? எங்க 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 இருந்து கேக்குறீங்க? Mantica அங்க ஏஸ் ட்ரெயின் கம்யூனிட்டி இருக்கும் இல்லையா? ஏஸ் ட்ரெயின். பட் எல்லாருக்கும் அது சூட் ஆகுமா தெரியல. சவுத் பேல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அது சூட் ஆகும். பிளஸ் இன்னொரு இது என்ன, இப்போ நிறைய பேர் அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே வாங்கினாங்கன்னா அதுவும் பார்க்கணும். லைக் பிரைமரிக்கு ஓகே, பட் எல்லாருமே வாங்கினாங்கன்னா then you have a lot of competition, right? இப்போ நாளைக்கு உங்க வீடு ரெண்ட் போடும்போது 10 வீடு அங்க ரெண்டல் இருந்ததுன்னா then everyone will get affected. And by the way, 2 people came and somebody left also. So Ashok and Ranga join ஆயிருக்காங்க. Hi Ashok, any question? Nope, I'm good. I just want to watch. Sure. Thank you, Hema, and thank you, Beria Tamil Mandram, for organizing this event. Very useful. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much. And எனக்கு இன்னொரு thank பண்ணுவேன். And last webinar என்னோட it was my first webinar actually. அதுல வந்து இது மாதிரி வெபினார் பார்த்துட்டு ஒரு buyer they saw this video like probably after 6 months. Oh. But still they reached out to me, and they bought a home, they bought an investment property, also a primary, actually like move up home, like bigger home. And they also gave me a nice review. Now okay, maybe next time na WhatsApp la share pandren. Sure. It's just what kind of experience, what kind of experience they had. And adhe madri innoru buyerum vandu Brentwoodla, they were a first time buyer. They moved from Pleasanton to Brentwood, so they were supposed to actually review kudukrenu solliranga. And I mean they kind of like so something whatever I kind of shared that kind of helped them in some way. And so I definitely wanted to let everyone know, and thank you so much for the opportunity again. Sure. Thank you very much, Hema. It's Bomu. Finally, I was trying to talk to you. You were keep answering the questions. Oh, I'm so sorry. Yeah, it's a nice session. Thank you, Bomu. Thank you so much. Thanks. Yeah, thanks, Hema. Thanks for sponsoring BATM for continuously. போட்டு நாங்கள் கண்டினியூஸாக அதான் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணலைனாலும் அந்த யூடியூப்ல நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறது, ஃபேஸ்புக்கில் எப்போனாலும் இந்த வெபினார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம பேசுறது வந்து லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், யூ கிவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் வில் ரீச் அவுட் டு ஆல் த மெம்பர்ஸ் எவ்ரி டைம் whenever இட்ஸ் இன் த யூடியூப். ஸோ அனைத்து பேரே தமிழ் மன்ற உறுப்பினர்களும் இதை எப்போ வேணாலும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஹேமா நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரீச் பண்ணலாம். So ரொம்ப நன்றி ஹேமா. Sure. And நான் மேபி நிறைய பேருக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கலாம், and உங்களுக்கு ப்ராபபிலி இங்க வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் மீ. Any questions, there is no obligation, because I have clients that sometimes they work with other realtor but they still want my opinion.
I'm happy to share. So whatever I know, I'll definitely share, and any information. So Ednalo, you can definitely reach out to me. Yeah, my number 510-938-4727. Thank you, Hema. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Hema.